हॅलो, गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. कालच्या लेक्चरचा थोडासा प्रॉब्लेम झाला समजलं मला. थोडासा टेक्निकल इश्यू होता. त्यामुळे कालचा लेक्चर जो आहे तो मी ऑलरेडी डिलीट करून त्या जागी नवीन लेक्चर पोस्ट केलेला आहे. सो तुम्ही तो यूट्यूबवरून घेऊ शकताय. त्याच्यामध्ये सुद्धा नवीन व्हिडिओ जो अपलोड केलेला आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा सुरुवातीचे तीन स्लाइड्स किंवा जे काही PDF आहेत त्या अर्ध्या व्हिडिओ पर्यंत दिसतात, त्याच्या पुढे फक्त साऊंड आहे, तर ते तुम्ही कन्सिडर कराल. सो आता आपण बघूयात आपला आजच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहणार आहोत ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स इन टुरिझम सेक्टर. काल आपण पाहिलं ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स इन बँकिंग सेक्टर. त्याच्या आधी आपण पाहिलं होतं ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स इन रिटेल सेक्टर. सो आज आपण बघणार आहोत ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स इन tourism sector. So the travel industry is expanding around the world. It is well known to each traveler that good planning can save a lot of money. Internet is a deal place to plan, explore and arrange any trip to any destination across the globe. Potential saving can be made by online travel planning due to elimination of travel agent. E-commerce in tourism has been highly driven by innovations targeted to provide more convenience to the customer. In very short period of time, it's seen a lot of players and has become a very competitive area. It is because of the online revolution and its utility to the tourist. Tourists can now easily make comparison and decide for themselves. This has led to the development of e-commerce strategies in tourism industry and more services in online hotel booking, flight booking, car booking, bus booking, etc. A lot of companies have integrated all their services on their website to provide sorry provide a complete package to the customer. These online companies have also developed applications for mobile phones to further provide more convenience to the customer. Some of the companies which have emerged a big players in India are ते कोणकोणत्या कंपनीज आहेत? मेकमायट्रिप.com, यात्रा.com, ट्रिपॲडवायझर.com ह्या आहेत सध्याच्या ई कॉमर्स इंडस्ट्रीमध्ये किंवा ई टुरिझम इंडस्ट्रीमध्ये सर्वात टॉपला असणाऱ्या कंपनीज. म्हणजे आता ई टुरिझम म्हणजे एक्झॅक्ट काय? तर ई टुरिझम मध्ये तुम्हाला माहिती आहे की पूर्वी तुम्हाला एखादी टूर वगैरे करायची असेल तर तुम्हाला टुरिस्ट ऑफिसला जावं लागायचं. तिथे जाऊन तुम्हाला प्री बुकिंग वगैरे ऑलरेडी करावं लागायचं. बऱ्याच ठिकाणी आता आपल्या इथे असा प्रॉब्लेम आहे की खेड सारख्या ठिकाणी आपल्याला टुरिझम ऑफिस अवेलेबल नव्हते. मग अशा वेळेस आपल्याला काय करावं लागायचं, तर मुंबई सारख्या किंवा पुण्यासारख्या किंवा रत्नागिरी सारख्या अशा मोठ्या कुठल्या तरी सिटीमध्ये जाऊन आपल्याला ते बुक करावं लागत होतं. मग त्याच्यामुळे काय होतं, ते आपल्याला इन्कन्व्हिनियन्स पडायचं, कारण आपल्याकडे तेवढा ट्रॅव्हल करून स्वतःला जाणं किंवा हे पॉसिबल होत नव्हतं, तेवढा वेळ काढणं पॉसिबल होत नव्हतं, किंवा त्याच्यामध्ये मग आपल्याला ते प्रायव्हेट कार घेऊन जाणं किंवा प्रायव्हेट व्हेकल घेऊन एखादी ट्रिप करणं इझी पडायचं. त्याच्यामध्ये एखाद्या ठिकाणी गेल्याच्या नंतर तिथले हॉटेल्स बुक करणं किंवा सर्च करणं तिथेही प्रॉब्लेम व्हायचा. कारण हॉटेल सर्च करत असताना कोणतं हॉटेल कमी आपल्या बजेटमध्ये आहे, कोणत्या हॉटेलला काय-काय फॅसिलिटीज आहेत हे आपल्याला त्यावेळेस माहिती नव्हतं. मग अशा वेळेस खूप प्रॉब्लेम्स व्हायचे. पण आता काय झालं की ई टुरिझम झाल्यामुळे तुम्हाला ऑनलाईनच हॉटेल बुकिंग करता येते. ऑनलाईनच तुम्हाला तुमचा जे व्हेइकल आहे म्हणजे प्लेन बुकिंग असेल किंवा सो
तुम्ही एखाद्या ट्रॅव्हल एजन्सीची ऑनलाईन ई ट्रॅव्हल एजन्सी ज्या आहेत त्यांच्याकडे ऑनलाईन तुम्ही कॉन्टॅक्ट केल्याच्या नंतर तुम्हाला डायरेक्टच तुमची ट्रिप जी आहे मग त्या ट्रॅव्हलिंग पासून ते तुमच्या राहण्यापासून तुमच्या मील पर्यंत सगळं काही तुम्हाला अरेंज करून दिलं जातं. आता याच्यामध्ये मेकमायट्रिप.com, यात्रा.com, ट्रिपॲडवायझर.com त्या खूप मोठमोठ्या कंपनीज आहेत. त्याच्यामध्ये सध्या टॉपमध्ये ट्रिपॲडवायझर.com, मेकमायट्रिप.com या 2 टॉपमध्ये चालणारे आहेत. यात्रा.com सुद्धा तितकीच सुंदर चालत होती, पण यात्रा.com वरती मधल्या काळामध्ये काही आरोप झाले किंवा त्याच्यावरती काही निगेटिव्ह थॉट्स आले कस्टमर्सचे, जे तुम्हाला जर ते बघायचे असेल तर YouTubeला त्याच्या खूप सारे व्हिडिओज अवेलेबल आहेत यात्रा.com वरती एक्झॅक्ट काय प्रॉब्लेम झालेले. सो आता काय झालं, की आपल्या लोकल ठिकाणी सुद्धा छोट्या-छोट्या ज्या टुरिस्ट कंपनी होत्या त्यांनी सुद्धा आता ई-टुरिझममध्ये भाग घेतलेला आहे. जसं की मी आता मध्यंतरी केरळची ट्रिप केली. केरळची ट्रिप करत असताना मी ई-बुकिंग केलं. माझे डॉक्युमेंट सगळे त्यांना पाठवून दिले. इव्हन मी ज्याच्याकडे बुक केलं त्या माणसाचा आणि माझा प्रत्यक्षात पूर्ण ट्रिप एंड होईपर्यंत कुठेही कॉन्टॅक्ट आला नाही किंवा त्याला मला कुठेही बघावं लागलं नाही. माझी ट्रिप बुक झाली. मी पुण्यातून प्लेन माझं बुकिंग झालं. प्लेन बुकिंगने मी केरळला गेलो. तिथे मला ड्रायव्हरने रिसीव्ह केलं एअरपोर्टवरती. पुणे एअरपोर्ट सॉरी कोची एअरपोर्टला. कोची एअरपोर्टवरून मग आम्ही लोकं केरळला ह्याच्या मुन्नारला गेलो. मुन्नारला आमचं होतं. सो ह्या सगळ्या ट्रिपमध्ये मग तिथे त्याच्यानंतर आम्ही हाऊस बोटमध्ये गेलो. हाऊस बोटची बुकिंग सुद्धा ऑलरेडी केलेली होती. मुन्नारच्या हॉटेलची बुकिंग ऑलरेडी केलेली होती. सो तिथे जेव्हा आम्ही 2-3 हॉटेल्स राहिलो, त्यात हॉटेलची बुकिंग ऑलरेडी केलेली होती. तिथे आमचं तिथे आम्हाला डॉक्युमेंट्स विचारले नाहीत की काही नाही. सो इथपर्यंत आणि ज्यावेळेस मी ती ट्रिप कंप्लीट करून रिटर्न आलो, त्यावेळेस रिटर्न आल्याच्या नंतर ज्याने माझी ट्रिप बुक केली होती, तो माणूस मला ज्या दिवशी मी ट्रिप एंड करून चिपळूणला पोहोचलो, चिपळूण रेल्वे स्टेशनला, त्यावेळेस मला तो माणूस रेल्वे स्टेशनला भेटला आणि त्याच वेळेस त्याची आणि माझी ओळख झाली. तोपर्यंत मी त्या माणसाला ओळखतही नव्हतो. म्हणजे आज ई-टुरिझम थ्रू इतकं आपल्याला काही करता येतं, की आज समोर माणसं न बघता सुद्धा तुमचं किंवा कोण आहे, काय आहे, याची खात्री न करता सुद्धा तुम्हाला तुमची टूर त्याच्यात फ्रॉड होण्याचे चान्सेस जास्त आहेत. आता त्याच्यावरती विश्वास ठेवला मी कारण तो ऑलरेडी आमच्या 1-2 ट्रिप आमच्या ओळखीच्या लोकांच्या केल्या होत्या त्याने. त्याच्यामुळे त्याच्यावरती त्याच्यानंतर मी त्याच्याकडून मग आमच्या घरच्यांनी बेंगलोर ट्रिप केली. त्याच्यानंतर मनाली ट्रिप केली. सो अशा बऱ्याचशा ट्रिप्स त्यांच्याकडून झाल्या. सो आता याच्यामध्ये मेक माय ट्रिपचं जे फाउंडर आहेत त्यांची बायोग्राफी मी तुम्हाला थोड्या वेळाने दाखवणार आहे, की कशा पद्धतीने हा बिझनेस ओपन केला आणि कशा पद्धतीने त्यांना सक्सेस मिळालं, ते आपण नंतर बघणार. तसंच ट्रिपॲडवायझर.com जे आहे, त्याच्यावरून एक्झॅक्ट बुकिंग की तुमचं एखादं व्हेकेशनल ट्रिप असेल, तर ती कशी बुक केली जाते हे सुद्धा मी तुम्हाला दाखवणार आहे. त्याच्या आधी आपण बघूयात ॲडव्हांटेजेस ऑफ ई-टुरिझम. ई-टुरिझमचे ॲडव्हांटेजेस काय-काय आहेत? Availability of information. A lot of information is available today on hotels, travel, restaurant, online. This information is free and available at any time. A traveler can require information about the place of visit across the globe just at a touch of finger. काय म्हटलंय? A lot of information is available today on hotels, travels, restaurant, ऑनलाईन. आता ऑनलाईनला तुम्ही गेल्याच्या नंतर ज्यावेळेस सर्च करताय ई-टुरिझम मध्ये, त्यावेळेस ऑनलाईन तुम्ही बघत असाल तुम्हाला खूप सारे हॉटेल्स बघायला मिळतात. त्याच्यानंतर तितकेच तुम्हाला रेस्टॉरंट किंवा ट्रॅव्हल एजन्सी सुद्धा पाहायला मिळतात. सो तुम्हाला आता याच्यापूर्वी ज्यावेळेला खेडमध्ये एखादंच ऑफिस असेल तर तुम्हाला ते एकच ऑप्शन होता. आज इंटरनेटमुळे काय झालं, की तुमच्या समोर लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आहेत, लॉट्स ऑफ ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत. म्हणून हा एक ॲडव्हांटेज आहे अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन. देन प्रमोशनल ऑफर्स. वेट. देन promotional offers. There are various offers and discounts which are offered by online tourism companies, which prove to be very cost effective and economical for the traveler. There are various offers and discounts which are offered by online tourism companies which prove to be very cost effective and economical for the traveler. आता इथे काय होतं, प्रमोशनल ऑफर्स.
इथे काही ऑफर्स मिळतात. ऑफर्स म्हणजे कोणत्या टाइपच्या ऑफर्स? लाइक तुम्ही आता एखाद्या ठिकाणी ट्रॅव्हल करायचंय तुम्हाला. तुमचं जर तुम्ही स्वतः ट्रॅव्हल करायचं म्हटलं, तर कॉस्ट तुमची खूप जास्त होते. पण तेच जर तुम्ही एखाद्या टुरिस्ट कंपनी थ्रू गेलात, तर तुमची कॉस्ट कमी होते. का असं होतं? कारण ते तुम्हाला ऑफर्स का देऊ शकतात? त्यांच्याकडे असं काय फॅसिलिटी असतात, की ज्याच्यामुळे त्यांना परवडतं, तुम्हाला ते परवडत नाही. तर त्यांच्याकडे तुम्ही एकच टुरिस्ट नसता एका टाईमाला. ते खूप सारे टुरिस्ट एकत्र करतात आणि मग ट्रिप ॲडवाईज करतात. त्याच्यामुळे खूप सारे टुरिस्ट असल्यामुळे त्यांना प्रत्येक ठिकाणी डिस्काउंट मिळतो, ऑफर्स मिळतात आणि त्यांना जे ऑफर्स मिळतात त्या पद्धतीने ते तुम्हाला प्रमोशनल ऑफर्स देत असतात. लाइक आता बार्बिक्यू नेशन म्हणून होतं. ओके. त्याच्यामध्ये बार्बिक्यू नेशन तुम्हाला किती जणांना माहिती आहे मला माहिती नाही. बार्बिक्यू नेशनचं एक हॉटेलचा ब्रँड आहे, की जे पुणे किंवा मुंबईमध्ये अवेलेबल आहे. त्या ठिकाणी तुम्हाला प्री बुकिंग करावी लागते. हॉटेलला जायचं असेल तर. ऑनलाईन बुकिंग होते. तुम्ही गेल्याच्यानंतर तुमच्या नावाचा बोर्ड लावून तुमचा टेबल रेडी असतो. तुम्ही जाऊन तिथे बसायचं आहे. त्याचं पेमेंट सुद्धा प्री पेमेंट असतं. म्हणजे आधीच पेमेंट खायच्या आधीच पेमेंट करायचं काय असेल ते. पेमेंट असं असतं की त्यांचं एक पर्टिक्युलर अमाउंट ठरलेली असते पर हेड. तेवढी पेमेंट करायचं आणि त्याच्यानंतर तिथे जाऊन बसल्याच्या नंतर जे काही त्यांच्या डिशेस असतील, त्या अनलिमिटेड तुम्हाला जेवढ्या हव्यात तेवढ्या तुम्ही खाऊ शकताय. मग तिथे तुमच्यावरती कोणत्याही प्रकारचं रिस्ट्रिक्शन नाहीये. तुम्हाला सगळं मग तुमच्या ऑलरेडी तुम्ही पेमेंट केलेलं असतं त्याच्यामुळे तुम्हाला जोपर्यंत तुम्ही तिथे थांबत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला थांबवायला कोणी येणार नाहीये. सो त्यांनी एक ऑफर ठेवलेली होती, की 4 बुकिंग झाल्याच्या नंतर 5वा माणूस फ्री. आता ऑलरेडी 4 बुकिंगमध्ये त्यांचं सगळं कव्हर होतं आणि त्यांचे ज्या पद्धतीने ते चार्ज करतात 1000 किंवा ₹900 किंवा ₹1200 काही असेल तर. तर तेवढा ऑलरेडी एक माणूस तेवढं खात नाही आणि त्याच्यामुळे तो त्यांना तसाही प्रॉफिट आहे. देन येतं टाईम सेव्हिंग. Online booking save a lot of time and efforts of the traveler. Now a traveler need not stand in long queues to buy a railway ticket for a outstation destination. Tatkal service by IRCTC are also very helpful to the traveler. ह्याच्यामध्ये काय होतं ट्रॅव्हलर कॅन इझी ऑनलाईन बुकिंग सेव्ह अ लॉट ऑफ टाइम अँड एफर्ट्स ऑफ द ट्रॅव्हलर. ऑनलाईन बुकिंग झाल्यामुळे काय होतं की तुमचे बरेचसे टाइम सेव्हिंग होते आणि एफर्ट्स वाचतात, की तुम्हाला त्या पर्टिक्युलर ऑफिसला जायची गरज पडत नाही. तुम्ही घरी बसला तुम्ही तुमचं बस बुक करू शकताय, तुम्ही तुमचं रेल्वे तिकीट बुक करू शकताय, तुम्ही तुमची फ्लाइट बुक करू शकताय. सो तुमच्याकडे ते ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत. दुसरी गोष्ट तुम्हाला कोणत्या ट्रेन्स अवेलेबल आहेत, कोणत्या टायमिंगला कोणती बस अवेलेबल आहे, हे सुद्धा तुम्हाला घरी बसल्या कळतं. सो ही ऑनलाईन बुकिंग काढल्यामुळे आणि ह्याचा फार मोठा फायदा झाला आय-आर-सी-टी-सीला. कारण आज आय-आर-सी-टी-सीचे 70% कस्टमर्स हे ऑनलाईनच बुकिंग करतायत. घरातून बुकिंग करतायत. सो याचा फायदा होतोय कुठेतरी कंपनीजला आणि त्याच्यामुळे आणि कस्टमरचे सुद्धा टाईम सेव्हिंग आणि एफर्ट्सही त्याच्यामध्ये वाचतायत. म्हणून म्हटलं टाईम सेव्हिंग हा एक त्याचा एडवांटेजेस आहे. देन इझी कंपॅरिझन. A traveler can easily compare rates of different hotels, cabs, buses, and make his own travel package due to easy availability of information online. इथं काय होतं मी तुम्हाला मगाशी म्हटल्याप्रमाणे आता तुम्हाला ऑनलाईन चेक करता येतं की कोणतं हॉटेल चांगलं आहे, कोणतं हॉटेल काय फॅसिलिटी देतं. त्याच्यामुळे तुम्ही इझिली कंपेअर करू शकता किंवा कॅब्सचे सुद्धा रेट. आता तुम्ही ऑनलाईन मुंबईसारख्या ठिकाणी गेल्याच्यानंतर कॅब बुक करायचं म्हटलं तर ओला, उबर सारख्या कॅबचे रेट सुद्धा तुम्हाला आधीच कळतात. तुम्हाला कंपेअर करता येतं की मला कोणती सुटेबल ट्रॅव्हल ठरेल म्हणून. कोणती कॅब मला सुटेबल ठरेल. प्लस तुम्ही हेही कंपॅरिझन करू शकता, की मी जर स्वतःच्या खर्चाने किंवा स्वतः जर प्लॅन करायचं म्हटलं एखादी टूर, तर मला किती खर्च येतो आणि एखाद्या ट्रॅव्हल एजन्सी थ्रू गेलो तर मला किती खर्च येतो. या दोन्ही गोष्टींचं तुम्ही मला कंपॅरिझन करता येतं याच्यामुळे. सो म्हणून त्याला म्हटलं इझी कंपॅरिझन. Then personalized services. Tourism companies online gives personalized services to traveler as per their budget and other constants. Tourism company online gives personalized services to traveler as per their
बजेट्स अँड अदर कंटेंट. आता इथे काय होतं, पर्सनलाइज सर्व्हिसेस त्याच्यामध्ये तुम्हाला आता बऱ्याचशा ठिकाणी तुम्ही गेल्याच्या नंतर काही ज्या मोठमोठ्या कंपनीज आहेत त्या काय करतात, तर त्यांचं ब्रेकफास्ट किंवा वॉटर बॉटल किंवा तुम्हाला एखादं किट किंवा कॅप्स, बॅग्स अशा काही गोष्टी असतात ज्या तुम्हाला स्वतःहून फ्रीमध्ये दिला जातो, त्यांचा कोणताही चार्ज लावत नाहीत. सो त्यांनी मग इथे सरळ सरळ म्हटलं, टुरिझम कंपनी ऑनलाईन गिव्ह पर्सनलाइज सर्व्हिसेस टू ट्रॅव्हलर ॲज पर देअर बजेट. त्यांच्या बजेटनुसार ते त्यांना देतात. सो कंपनी किती मोठी आहे त्याच्यावरती त्यांचं डिपेंड असतं, की आणि कोणत्या तुम्हाला गोष्टी प्रोव्हाईड करतायत. सो त्याच्यामुळे आणि ह्या पर्सनलाइज सर्व्हिसेस सुद्धा एक ॲडव्हांटेजेस आहे. देन इकॉनॉमिकल. E-tourism is much more economical and pocket-friendly due to various discounts and offer available for travelers, especially during weekdays and off-season. आता याच्यामध्ये काय येतं, ई टुरिझम मच मोर इकॉनॉमिकल आणि पॉकेट फ्रेंडली. का असं होतं? तर तुम्हाला लक्षात आलं तर म्हणजे तुमच्या लक्षात असेल, की काही फॉरेन कंट्रीजमध्ये जर तुम्हाला प्रवास करायचा आहे, तर ज्यावेळेला तिथे ऑफ सीझन असेल, त्यावेळेस तिथल्या व्हिसाचं सुद्धा किंवा व्हिसा पण कमी असतो, प्लस त्यांचं प्लेन तिकीट सुद्धा कमी असतात. सो हे आपल्याला घरी बसल्या कळत नव्हतं. आता का तर ऑनलाईन असल्यामुळे ह्या गोष्टी आपल्याला कळतात. प्लस ऑफ डे म्हणजे तुमचं आता ज्या दिवशी सॅटर्डे संडेला एखाद्या ठिकाणी टूर करायची म्हटलात, तर तुम्हाला त्याचं बजेट फार जास्त जातं. पण तेच जर तुम्ही ऑफ सीझनला किंवा एखाद्या वीकडे मध्ये गेलात, कधी वर्किंग डेज मध्ये गेलात, तर तुम्हाला त्याचं पॅकेज कमी पडतं. सो हा इकॉनॉमिकल डिफरन्स पडतो आणि त्याच्यामुळे हा इकॉनॉमिकल एक जो आहे, हा एक इकॉनॉमी ॲडव्हांटेज आहे. देन डिसएडव्हांटेज याचे आपल्याला दोनच दिलेले आहेत. त्याच्यामधला पहिला येतो नॉन इंटरनेट युजर्स. आता हा प्रॉब्लेम्स तसा म्हणजे डिसएडव्हांटेजेस म्हणता येणार नाही, पण आहे. कारण ज्यांच्याकडे इंटरनेट नाहीये ते लोकं हे ऑनलाईन बुकिंग किंवा ऑनलाईन कंपॅरिझन काही करू शकत नाही. सो त्यांच्यासाठी हा एक ड्रॉबॅक ठरतो. त्याच्यामुळे नो इंटरनेट युजर्स हा एक त्याचा डिसएडव्हांटेज आहे. देन ॲडव्हान्स नॉलेज. ॲडव्हान्स नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू मेक टूर पॅकेज फॉर व्हिच अ ट्रॅव्हल एजंट इज रिक्वायर्ड. आता याच्यामध्ये तुम्हाला ॲडव्हान्स नॉलेज असलं पाहिजे. नॉलेज इन द सेन्स की एखाद्या ठिकाणी जायचं आहे, तर तिथलं ऑलरेडी खरंच तिथलं पॅकेज किती आहे किंवा तिथे हॉटेल्समध्ये एक्झॅक्ट आपल्याला काय-काय देतात. सो ह्या सगळ्या गोष्टींचं तुम्हाला स्वतःला आधी नॉलेज असलं पाहिजे. नाहीतर मग काहीही ऑफर देऊन तुम्ही त्या काहीही स्वीकारून तुम्हाला पुढे जाऊन प्रॉब्लेम्स क्रिएट होण्याची शक्यता असतात. आता इथे कसं होतं, तुम्हाला जर काही प्रॉब्लेम आला, ट्रॅव्हल एजंट एक मध्ये होता, की त्या एजंट थ्रू तुम्ही काहीतरी. सो आता ॲडव्हान्स नॉलेज जे आहे, याच्या ॲडव्हान्स नॉलेजमध्ये तुम्हाला ह्याच गोष्टी असतात, की तुम्हाला थर्ड पर्सन मध्ये कोण सजेस्ट करायला फारसा नसतो. तुम्ही ऑनलाईन बुक केलेलं असतं, त्याच्यामुळे ते तुम्हालाच त्या ठिकाणी फेस करायचं असतं. देन आता याचे राहायला पार्ट फ्युचर. तर फीचर जे आहेत ते आपण नंतर बघूयात. सॉरी, फ्युचर ऑफ ई कॉमर्स इन टुरिझम सेक्टर. फ्युचर ऑफ ई कॉमर्स आपण नंतर बघूयात. त्याच्यापूर्वी मी तुम्हाला ते व्हिडिओ प्ले करून दाखवतो. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे दीपक कालरा म्हणून आहेत. अ, त्यांचं एक आणि दुसरा एक आहे व्हिडिओ, जो की वेट
for more inspirational stories and updates from the startup world. Startup Stories in association with Look.in. Gone are the days when we had to stand in queues for booking bus or flight tickets or even pre-book hotel rooms of our choice. With the rise in online booking websites, it has not only become convenient for customers to book tickets but also get great discounts on them. However, many companies have entered this space but fail to capitalize and survive in such cutthroat competition. But there was one company which never gave up, held its nerve and grew steadily to eventually become the leader in online ticket booking segment. Well, the company we are talking about today is none other than Make My Trip, and this is the success story of Deep Kalra. The founder and CEO of Make My Trip. Born in Hyderabad, Deep went to St. Stephen's College, Delhi in 1987 to pursue bachelor's in economics, from where he went to IIM Ahmedabad for an MBA degree. After completing his MBA, he took up a banking job at ABN AMRO Bank and was really excited about his first job. But just after 3 years, a sense of incompleteness set in and he decided that banking was not something that he wanted to do for the rest of his life. And soon, Deep quit ABN AMRO and took a break for about a year to figure out what to do next. Later in 1995, Deep got a lot of high-paying job offers, but he took a huge risk and joined AMF Bowling, an American company that was hoping to enter the Indian market to set up bowling alleys. However, at that time, hardly any of them back in India were interested to invest in a bowling alley. But Deep put in his blood and sweat visiting places and trying to set up bowling alleys, but the competition was just too tough as they were pitting against big brands like McDonald's, which was making things even more difficult in terms of returns on real estate. In spite of that, Deep managed to open about 200 lanes, and most of them were in small centers. Deep ran the business for 4 years and later decided to quit. He said that it was a great entrepreneurial experience for him, but an equally big financial disaster. Later, he took up a job at GE Capital to head business development. The year was 1999, and if someone was looking to open new avenues, the internet was the obvious answer. And so, Deep met almost all the top players in the Indian internet space and helped GE grow via the internet. Later, after working for a year at GE and with some money saved in his bank, he began to get that entrepreneurial itch yet again. And likewise, he decided to quit GE Capital. Now, Deep was amazed by the power of internet and knew how hard it was to travel in India. Well, entering travel segment was not only because of the need to provide a hassle-free experience, but a clearly thought-out decision. Back in that time, e-commerce was still very alien subject, and travel looked like the right choice to opt for. Mixing the idea with a proper business model, Make My Trip was born in the year 2000. However, for Indians, the venture was too ahead of time as people were reluctant to using their credit cards online and did not trust non-established brands. But investors and industry experts believed in Deep, and Make My Trip was successful in raising funds. However, after the dot-com bubble, the VCs refused the $1 million in funding commitments. The times were really bad for Deep. He was 31 years old with a wife and a baby at a time when starting a dot-com website was insane and downright suicidal. But Deep and 2 senior managers bought back their equity in the business and had to reduce their employee strength by literally half. What was even worse was that he, along with his partners, had to let go of their salaries and decided to work without it for the next 18 months. Taking some thoughtful, stern, yet intelligent decisions, Make My Trip turned out to be one of those few companies who managed to survive the dot-com tsunami. And as time passed, the situation got better and their decision turned out to be fruitful as well. Their business now had begun to pick up and was reaching a decent customer base. Well, that is when IRCTC launched their first online business model, which enabled the Indian traveler to purchase railway tickets on the internet. This model of IRCTC was well accepted by the Indian masses and turned out to be a huge hit. At
Additionally, low-cost carriers had also recently entered the Indian aviation space. Well, these chain of events opened a whole new level of opportunities for the travel market in India. It was now time for Make My Trip to broaden their portfolio. And although this venture was too ahead of its time for the Indian market, they took a risk anyway. As a first, apart from flight ticketing, Make My Trip began by offering holiday packages and hotel bookings, which was followed by their tie-up with IRCTC's online business model. This move not only increased their presence in railway ticket booking, but also gave the much desired boost the Indian market was looking for. And in a matter of no time, the company started making really good revenues. The demand was so high that 1 out of every 12 domestic flights in India were booked through Make My Trip. Within a year, the company had acquired 200,000 happy customers. As a matter of fact, when the world was in recession in 2008, the company was crossing their 1,000 crore valuation mark. The same year, the company had also recorded profits worth $5 million, with gross revenues being approximately $500 million. Well, soon, the company brought about a lot of additions to their existing profile, be it launching their multi-city flight booking service, adding chauffeur-driven online cab rental services, or creating several travel-related apps for all types of mobile devices. They made sure to leave no table unturned. But the biggest news that came to light was their listing on Nasdaq in August 2010. This also bridged the gap between the foreign investors and Indian businesses, thus opening doors for a pool of foreign investments in India in the IT sector. Additionally, this also boosted the confidence of young entrepreneurs in India, which gave rise to a lot of startups in the future. Well, since then, Make My Trip has majorly focused on expansion and upping the revenue, which has been done through various mediums such as unique marketing strategies, product development, among others. Well, we have heard many a time that real businesses take a lifetime to build, and Deep's journey epitomizes this statement. Ahead of his time or no, Deep is glad that he took the risk when he did. Complete devotion for more than a decade and a razor-sharp focus is what has taken for Make My Trip to reach this stage and scale to this level. Though the company faced their share of problems, they also managed to rise out of it bravely and use these hurdles to expand their reach far beyond their imaginations. Thank you so much everyone for suggesting us to do a story on Make My Trip. We hope you liked it. Do let us know whose story do you want to see next in the comment section below, and we'll soon have it uploaded on this channel. For more inspirational stories and updates from the startup world, visit our website startupstories.in. Till then, stay motivated. हॅलो. हा व्हिडिओ पाहिलात, त्याच्यानंतर आता आपण बघूयात पुढचा व्हिडिओ की TripAdvisor.com वरती एक्झॅक्ट बुकिंग कसं केलं जातं. I want to show you an app called TripAdvisor. Now, TripAdvisor has been around for a long time on the internet. The website gives you a lot of recommendations on travel, hotel, restaurants, and things like that. But the app actually brings all that to your mobile phone. So I got the iOS version. I'm actually planning on a trip at the end of the month to New York. So it was a perfect time to try out this app of the day and see what New York has to offer. So I'm going to go ahead and open the app. Make sure you subscribe to this channel. I post these type of videos multiple times a week so you never miss the next great app. And at the end of the video, I'm going to give you my rating from 1 to 5. I do this with every single app. So when you get to TripAdvisor, you do have to sign in. It does require a sign in. So I used Facebook to sign in. You could use Google, email, and so on. Once you do sign in, this is basically the homepage of the app.
as a lot of apps have, you have the menu on the bottom. So you have home, trips, inbox, and then me, which is your profile here. So I created a profile just like you would with any other app, social media and so on. But on the home page, this is basically the easiest way I've got to use the app. I've used it for a few days now, but what you want to do is, you see how it says hotel, things to do, restaurants, vacation rentals, flights, and forum here. And as you go, it says explore nearby, so you could see some of the things that are nearby. And you could just explore a lot on this homepage without doing anything. But what I found easier to do is, you have a place you want to go, for example, or you think about going, so you simply type in where to, and you choose that place. So as you could see, I've already done New York, so I'm going to choose it again. And now it's going to customize the entire app now to where I'm going to go instead of nearby and so on. So New York, I could see underneath, I could now explore everything I want. So hotel, things to do, restaurants, and recommended for me, I could see Central Park, I could scroll Top of the Rock, Broadway, and so on. Times Square, you could see as I'm scrolling through, I could see more, and I could discover the best of New York, top attractions, and so on. But this is how I like to explore here. For example, if I wanted to look for a hotel, I simply press hotel, and it's gonna just list all the hotels in New York based on what I'm gonna choose right on the top bar. So what you wanna do is choose the date you're going, and then choose who's going with you, how many people, how many rooms, children. And then once you have that set, it's going to give you recommendations based on that here. Again, if I press the down arrow on the top, I could change my city, or I could search anytime right there on the search icon. And there is a map and a filter section right in the center. So you could filter by price and things like that. Right here, there's a bunch of different options. And you have maps. So it's going to show you the whole New York map. You could zoom in and out and see where these hotels are. So that's how I would choose my hotel first, based on those recommendations. Sometimes I like to use Yelp too to see some more ratings on that. And then things to do. Once you figure out your hotel, maybe your flight you want to do it here. I use Kayak to do my flights, but there's a flight option here. Again, you could search here. Things to do. This is where I use the app the most, and I've already used it as soon as I got to the app of the day. I use the website from time to time for the last few years, but this app gives you all those options as well. So you can see, you could shop for tickets right here. So let's say you wanted a day trip here. You could see all these day trips that are listed in New York, and you could simply book them now, and there's a shopping cart on the top of the page, so you could shop for all those things. So for example, Statue of Liberty guided tour here, $47. You could press that and check availability and then add it to your cart. Amazing that they included all of those things within the same app. I always love these apps that give you reviews and things to do and flights and hotels, but the ability to buy some of those things within the app, I think that's really priceless here. And if I keep going here, there is a vacation rentals option too. That's another business that this app actually has to offer, so you could check that out here. I'm gonna skip that, go back, and you have shopping as well. So a lot of things that you need to explore on your own. But basically, let me X out and choose a different city, for example. Let's say I wanted to go to Paris. You could simply type in Paris, France, put that in there, and now again the app completely refreshes with hotels, things to do, flights, and it's listed by some of the top things, top restaurants, top hotels, and from the community too. Here you could see what other people have to say about it and see the ratings of some of the popular trips that you could take here. Amazing, amazing information right in your fingertips here. And this is a really cool functional thing, but when you scroll down on the app, you see these 6 boxes just become a navigation bar on top, so you could always jump back into it. And on the bottom, now I'm under home, but you could go to trips and then go ahead and create a trip from what you're looking at. So as you can see, Paris is what I just searched, so I could go ahead and create a trip from that and make it private or public. So that's a really cool way to keep things organized here, and you have your bookings and so on. And inbox is, because this is a community, this is a forum, you could see some of those things here as you start using the app and interact with the app a little bit more. And under your profile, if you wanted to say some more about yourself here, add more photos and things like that, you could go ahead and do that under your profile. If you wanted to make this more of a social media platform, you could do that. I hope you found this app of the day video useful. I'm easily gonna give this 5 out of 5. I literally found 3 things that I booked through this app for New York
for my upcoming trip. So I think it's a really great app for using it, especially when you're going out of town. Make sure you give this a thumbs up and subscribe to this channel for these type of app of the day videos. Every time an app of the day comes out, I'll try to make a video on it so you never miss the next great app. And I hope to catch you next time. Thank you so much for watching. हॅलो. याच्यामध्ये तुम्ही आता पाहिलं असेल की एक्झॅक्ट tripAdvisor.com किंवा मेकमायट्रिप.com ला, आता मेकमायट्रिप.com ला ई टुरिझम मध्ये एक्झॅक्ट फाउंडर नाही किंवा त्या चा जो कोण मालक आहे त्याने कशा पद्धतीने सक्सेस गाठलं. प्लस सेकंड व्हिडिओ मध्ये तुम्ही पाहिलं की tripAdvisor.com मध्ये एक्झॅम ई टुरिझम कशा पद्धतीने हँडल केलं जातं. ई टुरिझम किंवा ई बुकिंग एक्झॅक्ट जे सॉफ्टवेअर्स आहेत मेक माय ट्रिप किंवा tripAdvisor.com हे ते कशा पद्धतीने पाहिले जातात. आता ह्याचे जे फीचर्स आहेत हे आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघणार आहोत. मग त्याच्यासाठी आज आपण मग इथे थांबूयात. उद्या पुन्हा भेटूयात आपण फीचर्स, त्यावेळेस आपण फीचर्स पाहूयात. ओके.